create position. So what is the use of position command? Yes, we can set the image in the position of top right corner, top left right corner, bottom right corner, and then after that center middle of that page. So in the middle of the page, here we can set that image in the position. So for that we have to use the command as. For that we have to use command as a position. Already we have completed in the last class. In our notes work ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ಎಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು. Okay. So next command is the wrap text. The next command of this one is called as a wrap text. So ಏನಿದು wrap text ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, so whatever we have the text, suppose we have the bulk amount of information or data in your working document, in that now want to insert the one image. In that I want to insert the one image. So ಏನಂದ್ರೆ full page of text ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, full ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದೆ, ಅರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸೊ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆಲ್ಲ ಫ್ಲೋ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಫ್ಲೋ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಇಮೇಜ್. So that is called as a text wrap or wrap text. Okay, wrap text ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. For example, already typed some pages here in your document, but now want to insert one image or picture. If you want to insert the image or picture within that text, I now want to flow that text around that image. You know already type ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ text, ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಇಮೇಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ that format is called as a wrap text. That format is called as a wrap text. ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ wrap text ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So if you want to use this wrap text command, first you want to type the information or text in your page. ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. So without text we can't see the effect of this wrap text command. So ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೇನಲ್ಲ ಯಾವುದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಲಾರ್ದ, ಸೊ ನಾವು ಏನಲ್ಲ ಈ ಕಮಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಮಾಂಡ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Suppose if you want to work this command or if you want to see the effect of this command, first you want to type the information full page of text. Okay, then after that you have to take the text box or you have to take the any one image, and then after that you have to use the command as a wrap text. When you use the command as wrap text, it flows the text around that image. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಇಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಇಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅರೌಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದೇನಾಗ್ತೈತೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತೆ. ಆ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏನಂತ wrap text. So this is the main intention of this is the use of this wrap text command. Is it clear? So practically ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. Is it clear? So the main intention of this one is to flow the text around the image. ಆ ಇಮೇಜ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, wrap text. In case we have to use the command as a wrap text. And next one is the bring to front, send to back. Bring to front and send to back. ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ವರ್ಡ್? send to back and bring to front. Send to back, bring to front ಅಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನಲ್ಲ, again it have the sum options. And this command is also having the sum option. Okay, for example if you want to for example we have the three images. For example this is circle and this is rectangle. Again we have draw the one circle. ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಗೆ ಏನೈತೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಐತೆ. as per ನಾ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಏನೈತೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಐತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ rectangle, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್ ಐತೆ. So this is the first question, second question and last question. Suppose if you want to move back this circle to the at the end of that images. So first position ಹೋಗಬೇಕು. So ಅವಾಗೇನಲ್ಲ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, send to back ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. And next if you want to move this image step by step, एकदम ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬಾರದು, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. So ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ send backward ಮತ್ತು send ಇದನ್ನೆಲ್ಲ send to back ಅಂತ ಶೇರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು send backward ಬರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು send to back ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ send to back ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇದಕ್ಕೆ ಇಮೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. send backward ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, send to back and bring to ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ದಸ್ bring to front ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಏನು ಬರ್ತದೆ, bring to front ಅಥವಾ send to ಇದರ ಬಂದಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕಲ್, ಇದು ಏನೈತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಪೂರ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇನಲ್ಲ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ bring to front ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ, bring forward ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ. ಏನೇನು ಬರ್ತೈತೆ, bring to front and bring to forward.
Bring to front ಅಂದ್ರೆ direct last position is the first position ಬರುತ್ತೆ. So we have the how many images here? 3 images. So ಇದಕ್ಕೆ first position ಇತ್ತು. ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ bring to front ಅಂತ ತಕ್ಷಣ directly ಇಲ್ಲ first position ಬರುತ್ತೆ. But suppose if you are selected bring forward. Bring forward ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರಾ front ಬರುವುದಿಲ್ಲ, one step ಮುಂದೆ. ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 steps ಅದಾವ 1 2 3 ಅಂತ. So image ಎಲ್ಲ ಈ position ಬರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ bring forward ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Suppose bring front ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಈ position. Same in reverse order, bring to forward front ಅಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, send to back ಮತ್ತು bring to front ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ send behind the text ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಏನು ಬರ್ತದೆ? send behind the text ಅಂತ. Suppose if you are printed some text here, so we are declare what we are draw the one object here. So now want to display this object backside of that text. ಈ ಇಮೇಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೆಂಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಸೆಂಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಮೇಜ್ ಗಾಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇಮೇಜಸ್. Suppose if you have more than one image, in that situation, if you want to move the position from back to front or front to back, in that situation you have to use the send to back and bring to front. But suppose if you want to move the object back side or front side to the text, not to the object, so to the text, so at that time you have to select the command as send back to the text, bring front to text and this option is one. So by using that command we can send the back and the front side. So for that watermark ಏನಲ್ಲ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೇಜಿಗೆ ಇದು ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. Okay, suppose if you are selected at the time of given the watermark, if you are selected the center position and vertically, so we can't move that object, we can't move that image here. But here you can draw that. Once you draw the image here, you can draw anywhere in the screen. You can draw anywhere in the screen. So ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತೈತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಡಾರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ದ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದ ಪೇಜ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಪೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೈತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪೇಜಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So it for only current position. Yalle position kadi walle position. And you can move that text, you can move this image anywhere in the page, and it applies to the only current position. Bare iddanta position ಕಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಹೊರತು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, once you apply that water mark, suppose if you have the 100 pages, it applies our same water mark for all the 100 pages. Is it clear? Difference ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನೇನು ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ. So this is the difference between this watermark and which command? Word. So next one more is there. So idenantu image ge matte idella text ge idu ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So one more is there. It's called as a align command. Now then ಬರ್ತದೆ align ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. So word is having the 4 alignments. It have the standard 4 alignments. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 4 alignments ಅದು? Left, right, center, and justify. Very good. So it has the 4 alignments: left, right, center, and justify. So whatever we have the 4 alignments, these alignments apply to the only text. Alignments edake apply ಆಗ್ತಿದ್ರೆ text ಗೆ ಅಷ್ಟೇ apply ಆಗ್ತೈತಿ, image ಗೆ apply ಆಗೋದಿಲ್ಲ. It apply to the only text document. But sometimes if you want to align the images, you have to send the command as this align command. ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು align ಅಂತ. ಎದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಮೇಜಸ್ ಗೆ ಅಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಏನಿದೆ ಇಮೇಜಸ್ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಅಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾರ ನಮ್ಮ ಕಮಾಂಡ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದು, ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಇದು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹಾವ್ ದ 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹಾವ್ ಒನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಿಯರ್, ಇನ್ ದಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಐ ಡ್ರಾ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸರ್ಕಲ್. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೂಪಿಂಗ್. Okay, so it's called as looping. Now I draw the 2 circles. This small circle is inside the big circle. Suppose now I want to align this object, align this image within this main image. ಈ main image ಒಳಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೂರಾ ಪೇಜ್ ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಇದ್ರಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಾನು ಟಾಪಿಕ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಲೈನ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು.
So this align command is applied to the only objects or only images. So but if you have that more than one object, then only we can work with that, otherwise it not work. Okay, then we can change the position of that. So in that here also it have the option middle, top, bottom, left, right, it have the all the options. You have to select the required one. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಮಾಂಡ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಅಲೈನ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡಬಹುದು. Is it clear? And next one more is the selection pane. One more is the selection pane. And this command is also applied to the only images, not for the text. ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಿದು ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ I draw the three objects. For example, this is circle 1 and this is circle 2 and this is circle 3. And next I draw the one rectangle here. This is image 4. So now this document is having the, for example, how many images? 4 images. For example, we have the 4 images in this document. But sometimes now want to print the only 2 images. Or now want to display the only 2 images. ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಈಗ 4 ಪೊಸಿಷನ್ 4 ಇದ್ದೋದು ಇಮೇಜ್ ಅದಾವ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೇ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಎರಡೇ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. We have the 4 images, but now want to display or print the only 2 images. So ಅವಾಗ ಏನಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ we can delete the 2 images. ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. But without deleting or without changing the position, if you want to print the only 2 images, ನಮಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆಗ್ಲಾರ್ದ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎರಡೇ ಇಮೇಜ್ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎರಡೇ ಇಮೇಜ್ ನಾನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪೇನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, when you select the command as selection pane, at the right corner of that screen it displays the at the right corner of the screen it displays the image's name. It shows the image's name, for example image 1 2 3 like this. So here it has the one symbol, so ಈ symbol ಅಲ್ಲಿ fill up ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. Okay, suppose if you want to hide these 2 images, so then you have to disable this button. ಈ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ಆಫ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಹೈಡ್ ಆಕೈತಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೈಡ್ ಆಕೈತಿ ಬಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಹೈಡ್ ದ 2 images, when you click on that it removes from that, not removes, it hides from that position. And then when you select that, so it hides the second position also, it hides the second position. So ಇದರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, once again whatever you are disabled you have to enable that. ಯಾವುದು ನೀವು ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. So next after that, once again if you want to hide these 2 images, so then you have to select this hide option. So by using this one we can hide the selected images, we can hide the selected images without deleting that images or without changing the position of that image. So for that we have to use the command as a selection pane. Is it clear? And one more is the rotate command. It's called as a rotate command. By default every image or text print in the position of 0 degree or 90 degree. Default ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿರ್ತೈತೆ, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತೈತೆ ಅಥವಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತೈತೆ. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. So in that position we can print that or we can draw the any object here. But sometimes if you want to change the position of that object or if you want to rotate that object in any degree format. For example, here now we have the here this is the your document, but now want to flow this text or now want to print the same heading in the left side, top side and bottom side. By default again ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ one side, but ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹೌ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೇಜ್ ಮೇಕರ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಪೇಜ್ ಮೇಕರ್ ಇಸ್ ದ ಪೇಜ್ ಲೇಔಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ if you want to rotate the images or if you want to rotate the text, in that situation you have to use the command as a rotate. So ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೋಟೇಷನ್ ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯೂಶುವಲಿ ದಿಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮಾಂಡ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ 180 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಾಗಿರ್ತೈತೆ.
ಅವಾಗ ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ರೋಟೇಟ್ ಕಮಾಂಡ್. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೋಟೇಟ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಸ್ ಪರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೋಟೇಟ್ ಕಮಾಂಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ವರ್ಕ್ position ಬರ್ಸಿದ್ರೆ ಅದಿನೇ. ಓಕೆ, position page border page border. So it is used to apply the inbuilt borders. It is used to apply the inbuilt borders for the working document. Next command. Inlet. We can increase or decrease. The indent. We can increase or decrease the indent. And we can leave the space, after the para, and before the para, position. To set the position for images, use position command. To float the text around the image, use wrap text command. Next, send to back bar, bring to front. It is used to move the selected object. Or to change the position of selected object.
selected object. Next, align. To change the alignment for selected object, use align command. Next, selection pane. To hide or display a particular image, in the document, use selection pane command. Next, rotate. Rotate. To rotate the position of selected image, use rotate command. Assignments work ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಇದು 16 17 ಅದಾವ 14 ತಗೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏನು ಮುಂದೆ